only Sudan and Iran, and only one spot ahead of China, last in Southeast Asia in terms of repression. And here's what, and I'll read the quote, what the Reporters Without Borders said. Quote, Vietnam has stepped up information control to the point of being close to catching up with its Chinese big brother. Independent news providers are subject to enhanced internet surveillance, draconian directives, waves of arrests and sham trials. Vietnam continues to be the world's second largest prison for bloggers and netizens. Now, with the imposition of Decree 72 last September, which bans the use of blogs and social networks to disseminate news, shows that the government is waging really an all-out offensive against a new generation internet, which it sees as a dangerous counterweight to the domesticated traditional media. Vietnam, with its horrible record, also has attracted the attention of the Commission on U.S. International Religious Freedom, and in its most recent annual report, it identified Vietnam as a Tier 1 country of particular concern. Now, Loretta has mentioned the 3 bloggers invited who were detained and were not permitted to come here today. You know, the communists in Vietnam are trying to keep them from speaking out, but I think the irony is that their oppression of these 3 bloggers has actually highlighted their voices. It's highlighted their voices because of you and because of what we will do today. You know, tomorrow marks the 39th year since the fall of Saigon, Black April. I mentioned at a flag-raising ceremony in San Jose on Sunday, I was a young person working in a congressional office, and I was actually on the phone trying to arrange for travel the younger sisters of a woman, of Vietnamese American constituent. And as I was on the phone went dead, and that was the end of the communication with the embassy. The government fell. Those young girls, 18 and 15, walked through the jungle by themselves, ultimately did make their way to the United States. The story of the Vietnamese in America is one of heroism, of bravery, of constancy, of commitment to freedom. And what you do today to advance human rights is very much in keeping with that brave, proud record. So thank you for letting me be a small part of this, and congratulations to all of you who will participate. Thanks very much. So Lufgren, a great fighter for human rights. We are very grateful to have her in the Congress. I have another colleague who has just walked in, and I'd like to introduce him to you. And this is Mr. Lowenthal he represents the Long Beach area as well as into Orange County. So he is a neighboring district and has Little Saigon actually in his district. And so he has really begun to champion the issues of the Vietnamese community. We're very grateful to have him in the Congress. And Mr. Lowenthal, would you like to come to the podium and make some remarks before we ask our panelists to come? And I'd like to thank first both Congresswoman Lofgren and Congresswoman Sanchez for putting together today's briefing. I also want to thank and express my appreciation to all the activists who have joined us today. I know that many of you have come a long way from Vietnam, and not everyone has been allowed to come. I understand that also. And so I applaud the bravery and the courage of all of you that have come here today to share your stories with us. As one of the representatives, as my dear colleague, Congresswoman Sanchez says, as one of the representatives of Little Saigon in Orange County, which
is one of the largest, if not the largest, Vietnamese American community in the country. I've been working very, very hard, almost tirelessly, to shine a spotlight on the human rights abuses of the government of Vietnam. As we all know, the government of Vietnam has been a constant violator of freedom of the press, denying its people the ability to have free and unfettered and unbiased information and open discourse. In fact, Vietnam ranks 174th out of 180 countries for freedom of the press. Not a record that they can be proud of. It's below Iran, and it's just better than 6 countries in the world. Many of you may be familiar with Mr. Nguyen Thien Trung, who's been a blogger and a democratic activist, who's imprisoned by the Vietnamese government, tried and without a fair trial and sent to prison. I adopt, as a member of the Tom Lantos Human Rights Commission, I adopted Trung's case and was overjoyed to find that a little over a week and a half ago, he was released by the government of Vietnam. I think that he remains under house arrest to show that, we must continue the struggle. But he was released because of the constant pressure of all of us in the room here today. This was not any one individual, but the ongoing public pressure that was put on the Vietnamese government, which only highlights the need for independent news sources that the people of Vietnam can access. It is critically important now that the Vietnamese government is at least beginning to have to respond to public pressure. And I'm proud to be a sponsor and a supporter, well, really a supporter of Radio Free Asia and the important work that it does to cover stories that the state-owned media refuses, and I accentuate the word, the state-owned media refuses to broadcast. I've been asking, and with my other colleagues, with the support of Congresswoman Lochran and Congresswoman Sanchez, to have the House Appropriations Committee to continue funding the vital services that Radio Free Asia broadcasts to the people of Vietnam. So thank you all for your hard work. I hope that you all know that you have friends and colleagues and friends and allies, really, here in the United States Congress. Will not rest until the people of Vietnam are able to enjoy the same fundamental human rights that we all enjoy, including a free and independent news media. Thank you, and I really appreciate your work. Thank you, Alan Lowenthal, Long Beach Orange County Representative. Okay, we would like to begin with our first panel, and our first panel will be the bloggers and independent journalists who have traveled from Vietnam. So I'd like to have Ms. Nguyen Thi Kim Chi, Mr. No Nhat Deng, Mr. Wen Dinh Ha, Mr. To Wan, and Mr. Wer Tuong Thuy, and Mr. Lee Ten Tung. Find your place here. And the way this will work is that we are going to ask each of them to make a statement, to talk a little bit about what is happening, what they see from a very day-to-day basis, what is happening in Vietnam with respect to freedom of the press or lack of the ability to express. And we're going to give each of them, I know they've traveled a long way, we're going to give each of them about 3 minutes to talk about their experience, because we have 6 of them here, so it's really exciting. And we will begin with Ms. Nguyen Thi Kim Chi. Oh, okay. So they will start.
ông đã nghỉ hưu. Trước đây tôi từng tích cực viết bài cho các báo của nhà nước nhằm phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và góp ý kiến của mình về sách giáo khoa trong nhà trường phổ thông. Dần dần báo giấy Việt Nam đã mất dần lượng bạn đọc vì chất lượng của những tờ báo ngày càng giảm sút. Sự can thiệp của ban tuyên giáo các cấp, sự định hướng trong các cuộc giao ban báo chí định kỳ hàng tháng cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo nhà nước dần mất đi cái đặc chủ trương của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất còn lại nhạy cảm. Vì vậy, báo chí nhà nước dần trở thành các tờ báo giá cả để đăng các tin cướp của, giết người, hãm hiếp với mục đích câu cách. Không tờ báo nào dám nói lên hiện tình của đất nước. Với thực trạng trên, cùng với việc xuất hiện Internet, tôi đã chuyển sang viết bài đưa lên các trang web. Đồng thời, tôi lập cho mình một số blog cá nhân. Cũng từ năm 2007, tôi đã đưa lên trang web diễn đàn về Catholic, Post Việt Nam, Nhân dân, các bài đăng có bút danh là Tô Anh và Trần. Những bài viết này chủ yếu phản ảnh những thực trạng xã hội. Từ đó, cơ quan an ninh đã đưa tôi vào danh sách theo dõi thường xuyên và vu cho tôi nhận tiền của người nước ngoài và bị xúi giục để viết bài nói xấu chế độ. Cũng cùng với việc tôi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, cơ quan an ninh sách nhiễu tôi nhiều lần, có lần kéo dài 17 ngày liền. I am a retired school teacher. Previously, I was a contributor for state media, where I tried to expose problems in society and offer suggestions for improving the educational curriculum. Over time, newspapers in Vietnam have lost readership as the contents have worsened. The intervention of the Communist Party's propaganda committee and the monthly meetings it convenes with all the editors-in-chief have diminished the distinctiveness of each newspaper and made these media outlets wary of covering any kind of sensitive news. Hence, state-owned newspapers have focused on sensational but largely meaningless stories. No newspaper really touches on big national issues. With the development of the internet, I have become a citizen journalist, writing for other websites and my own blog. Since 2007, I have published my writings on forums such as Vindat, the Catholic website Vietnam, under the pen name Trần, or my own name. These pieces focus on the realities of society. As a result, the public security started following me and accusing me of receiving money from abroad to tarnish the image of the regime. Along with my participation in public protests against China's territorial encroachment of Vietnam, the public security has repeatedly harassed and interrogated me, including once for 17 days straight. Xin mời ông Thủy. Thưa quý vị, ở Việt Nam, báo chí do nhà nước quản lý. Sự kiểm duyệt chặt chẽ của nhà nước đối với báo chí đã cho ra nhiều sản phẩm thiếu trung thực, làm thu chột tài năng của các phóng viên. Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển kỳ diệu của Internet đã sinh ra một hình thức báo chí mới là báo mạng. Ở đây không bao gồm những trang điện tử tuyên truyền cho nhà nước. Mạng lưới blogger đã đưa tới người đọc những thông tin đa chiều, những vấn đề lý luận về dân chủ, tự do, nhân quyền. Do sự tồn tại, do sự lợi hại của Internet, nhiều blogger đã phải trả giá kể cả đi tù với mức án rất nặng nề. Những phóng viên, những biện pháp trừng phạt cấm đoán của nhà cầm quyền đã không hạn chế được sự phát triển mạnh mẽ của báo mạng. Báo mạng tồn tại dưới các hình thức website, blog, các trang Facebook có những ưu điểm vượt trội như thông tin kịp thời, nhạy bén, độ tin cậy cao, luôn bám sát những vấn đề nóng bỏng của đất nước và đời sống. Khi độc giả nhàm chán những thông tin đa chiều, những thông tin một chiều của báo chí nhà nước, thì báo mạng ra đời đã đáp ứng nhu cầu của họ. Báo mạng trở thành đối tượng và là một sự thách thức đối với báo chí nhà nước, thúc đẩy việc phải đối mặt với đổi mới lối viết, cách đưa tin của báo chí nhà nước. Chứ vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, tôi cho rằng nhà nước cần nới lỏng kiểm duyệt đối với báo chí, cần cho phép báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân hoạt động và được tự do xuất bản. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có một thể chế đa nguyên với tam quyền phân lập mới có thể đảm bảo cho sự tự do thực sự cho báo chí cũng như các quyền khác của con người. Xin cảm ơn. In Vietnam, the media is managed by the state. This strict censorship results in a product that is detached from reality and degrades the skills of journalists. However, the rapid growth of the internet has led to the development of a new media online, and I'm not referring here to the website of state-owned media,
The blogosphere has provided readers with multiple perspectives and viewpoints for freedom, democracy, and human rights. While many bloggers have had to pay a high price for utilizing this new medium, the repression and restrictions by authorities have been unable to stop the rapid growth of social media. Social media in Vietnam has taken the form of websites, blogs, and Facebook, with the advantage of timely coverage on issues that really matter to people's lives. At a time when readers have become bored with the one-way reporting of state media, social media is filling their needs. Blogs have become a challenger to state newspapers, forcing them to change the way they write and cover the news. I strongly believe that the Vietnamese government must loosen its censorship. It must allow private newspapers and broadcasts to operate and publish. In the long run, there must be a pluralistic political system with separation of powers to truly safeguard freedom of the press and other basic human rights. Yes, blogger Lê Thanh Tú is next. Xin chào quý ông, quý bà. Tôi đến đây để nói về những cái giá mà giới phóng viên và blogger đã và đang phải trả. Các ký giả và blogger độc lập có tiếng nói đối lập với tiếng nói của nhà cầm quyền. Họ dùng ngòi bút của mình để vạch trần các vấn nạn của xã hội. Một số trong số đó đã phải ngồi tù với những bản án nặng nề như anh Nguyễn Văn Hải, Tựa Yếu Cày, Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Diệu, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Lê Quốc Quân và nhiều tù nhân khác. Tôi xin gửi đến quý ngài bản danh sách đính kèm. Hơn nữa, khi những con người này đang chịu hình phạt tù thì gia đình của họ cũng chịu nhiều áp lực từ phía chính quyền, dẫn đến những hậu quả thương tâm. Nổi bật là trường hợp của mẹ chị Tạ Phong Tần đã tự thiêu vì thương con ở tù oan sai và sự sách nhiễu của nhà cầm quyền. Hay trường hợp của Lê Văn Sơn, Sơn đã không được biết chuyện mẹ mình sinh bệnh rồi qua đời. Những ký giả độc lập và blogger còn lại mặc dù chưa bị cầm tù, nhưng trong cuộc sống hàng ngày họ cũng phải chịu nhiều chuyện sách nhiễu, làm nhục và đánh đập. Như trường hợp của phóng viên Huyền Trang của VNet đã bị bắt, giữ và đánh đập khi tác nghiệp trong một phiên xử những nhà báo tự do hồi năm 2012. Công an đã xâm phạm gia cư của blogger Nguyễn Tường Thụy một cách bất hợp pháp vào ngày 25 tháng 9 năm 2013, đánh đập và bắt người. Còn đối với tôi đã bị mất việc do sức ép của cơ quan an ninh đối với công ty tôi đang làm việc. Tôi không còn được đi làm để kiếm tiền nên gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Xin cảm ơn quý vị. Many writers and bloggers who have exposed to ills and problems in society have been handed harsh prison sentences for their actions. Nguyễn Văn Hải, Hiếu Cày, Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Diệu, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Lê Quốc Quân, and many other names who are attached to my testimony. Furthermore, at the same time that these men and women are serving their sentences, their families are also enduring harassment and intimidation from authorities, resulting in unconscionable and tragic circumstances. A notable case involves the mother of Tạ Phong Tần, who, in protest of her daughter's wrongful imprisonment and harsh treatment, carried out the horrific act of self-immolation. In the instance of Lê Văn Sơn, he was not even informed that his mother had become ill and passed away while he was behind bars. For those writers and bloggers not yet in prison, their daily lives are dotted with acts of harassment, intimidation, and at times physical beatings, such as the case of journalist Nguyen Trang of BRN, who was jailed and beaten in the course of covering political trials against freelance journalists in 2012. Public security thugs illegally broke into the home of blogger Nguyen Tường Thụy in late September 2013, beating and detaining him. As for myself, I was fired by my employer under pressure from the public security apparatus and barred from making a living, leaving my family to live under tenuous circumstances. Ở Việt Nam, từng có nhiều tác giả gặp rất nhiều hệ lụy khi viết những điều quá thật thì lập tức bị người ta dán cho cái nhãn phản động. Mà đã là phản động thì mất hết mọi quyền tự do, quyền lợi vật chất và mất hết bạn bè. Sẽ không có tờ báo nào, nhà xuất bản nào dán in tác phẩm. Vì lẽ đó người sáng tác phải sống trong hoàn cảnh khốn cùng. Nhiều bạn bè thường không dám gặp gỡ, tiếp xúc vì họ sợ liên lụy. Những văn sĩ, nhạc sĩ trong phong trào nhân văn giai phẩm tại Việt Nam như Trần, Lê Đạt, Phùng Quán, Văn Cao là tiêu biểu cho những người bị tước đoạt quyền tự do sáng tác. Hiện nay, sự kiểm duyệt nội dung sáng tác không
không hề thay đổi mà còn nặng nề hơn, điển hình như trường hợp nhà thơ Bùi Vĩnh Quốc. Ông dám viết những bài thơ nói lên tâm trạng thật thì ông đã bị trừng phạt rất nặng nề, khai trừ ra khỏi đảng, cút lương, quản thúc tại gia. Công an ngăn cản không cho khách hàng tới mua những con búp bê len của vợ ông làm, hòng đưa gia đình ông vào cảnh khốn cùng. Tất cả những nỗi đau của dân oan, sự đàn áp báo chí, sự ngăn cấm những cuộc biểu tình trong Trung Quốc bành trướng đã khiến tôi phải lên tiếng. Tôi đã bị người ta bịa đặt vu khống đủ điều trên mạng, ham đô la, bán rẻ tổ quốc, phản động, bắt tay với các thế lực thù địch, tay sai cho giặc. Họ gọi tôi là con chó cái, nhưng tôi không sợ. Tôi quyết đi tới cùng với nhân dân của tôi để đấu tranh cho một Việt Nam có một cuộc sống tự do, bình đẳng, bác ái, no đủ, văn minh, không hận thù. In Vietnam, content creators face serious consequences when they touch certain topics that are quickly branded as quote subversives. And when you are considered subversive, you lose all your freedoms and economic interests, and often your friends as well. No newspaper or publishing house is there to publish your work, and hence the artist lives under depredation. Artists and musicians in the Nhân văn Giải phóng movement, such as Trần, Lê Đạt, Quán, Văn Cao, are examples of people whose freedom of expression was taken away. Today, restrictions over freedom of expression have not changed and are often even heavier than before. For example, the poet Bùi Minh Quốc dared to speak the truth and as a result was expelled from the Communist Party, lost his sources of income, and was placed under house arrest. His family also faced retribution. I have chosen to speak up. All the suffering of victims of government corruption, the repression of media freedom, the restrictions against demonstrations against Chinese encroachment have motivated me to speak out. I have been called all sorts of names as a result, selling out the nation for dollars, a subversive, working with the enemy, a lackey, a dog. But I am not afraid. I am committed to walking forward with my people to demand a life of freedom, equality, fraternity, prosperity, and reconciliation. Thưa quý vị, với Internet chúng ta có một thế giới thông tin thu nhỏ, tại đó mà chúng ta có thể chia sẻ và bày tỏ mọi thứ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, theo đánh giá của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì những cái quyền cơ bản đó của người dân thì không được nhà cầm quyền tôn trọng và luôn bị xâm hại bởi họ muốn kiểm soát thông tin, định hướng thông tin và bóp nghẹt thông tin, những cái luồng thông tin trái chiều của trái ý kiến với nhà cầm quyền hoặc gây bất lợi cho nhà cầm quyền. Trong nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam đã bắt và kết tội nhiều người sử dụng các mạng xã hội để nói lên chính kiến của mình bằng các cái điều luật mơ hồ. Và gần đây nhất, chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 72 nhằm kiểm soát dịch vụ Internet và ngăn chặn người dân chia sẻ thông tin. Những điều này có tác động tiêu cực trong việc phát triển một xã hội minh bạch, ngăn chặn việc đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong xã hội, cũng như làm giảm uy tín của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế, trong đó có mối quan hệ với Hoa Kỳ. Do vậy, chúng tôi có kiến nghị như sau đối với Quốc hội Hoa Kỳ. Thứ nhất là Quốc hội Hoa Kỳ cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm thúc ép chính quyền Việt Nam tôn trọng các cam kết nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Thứ hai là dỡ bỏ các chế độ kiểm duyệt thông tin, chấm dứt các hành vi phi pháp đối với những người sử dụng mạng và những người dám lên tiếng chỉ trích chính quyền. Tiếp đến là xóa bỏ và sửa đổi các điều luật, các quy định xâm phạm đến quyền tự do báo chí, tự do Internet ở Việt Nam như điều 88, điều 258 của luật hình sự. Và thứ hai là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam mở cửa thị trường báo chí và dịch vụ truyền thông. With the internet, we have our own world of information where people can freely express and share anything. However, in Vietnam, these basic freedoms are under threat by the government as it wants to control all sources of information that is contrary to the interests of the state. A case in point is that the Vietnamese government issued Decree 72 to control internet service providers and restrict citizens from sharing news. Under vague legal pretexts, the Vietnamese authorities have detained and convicted numerous people in recent years for expressing their views on social media. These actions hinder transparency, directly harm the international image of Vietnam, and impede efforts to tackle corruption and other problems facing the country. Hence, I'd like to offer the following recommendations for the U.S. Congress. First, compel the Vietnamese government to honor its international obligations on human rights, to dismantle its censorship apparatus, and to cease its persecution against journalists and netizens. Secondly, urge the Vietnamese government to open up the media market in the country and allow for a truly independent press. And the final speaker on this panel is Mr. Ngô Nhật Anh. Kính thưa các quý vị, chỉ vì muốn sống được sự thật và dám nói lên sự thật, mà rất nhiều đồng bào của tôi, trong đó có các bạn bè của tôi,
đã bị đàn áp, bị gây khó khăn cho công việc mưu sinh, bị bắt bớ, bị tù đày và thậm chí còn bị thủ tiêu. Chúng tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng đó. Chúng tôi muốn được mình tự do nói lên sự thật, và chúng tôi cũng biết rằng chính phủ Việt Nam đã ký những công ước quốc tế về quyền con người, trong đó quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Chúng tôi cũng rất tin tưởng rằng với khả năng của các quý vị có thể đưa vấn đề về nhân quyền, về quyền tự do báo chí của Việt Nam trở thành nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng đề nghị quý vị đưa ra các điều kiện tiên quyết trong các vấn đề ký kết các hiệp định thương mại với Việt Nam, đặc biệt là hiệp định TPP. Các vấn đề tiên quyết là vấn đề về quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí. Chúng tôi kêu gọi quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi, không chỉ với lòng thông cảm mà còn vì lương tâm và trách nhiệm của con người muốn cho thế giới này được sống trong hòa bình và phát triển. Xin hãy đừng cùng nhân dân chúng tôi. Một nước Việt Nam dân chủ sẽ là điều có lợi cho tất cả chúng ta. Thank you very much. Simply for wishing for a life of honesty, with a desire to speak the truth, so many of our people, friends, and family have been oppressed and attacked, have been imprisoned, some have even lost their lives. We want to escape this grim reality. We want the freedom to speak up about the truth. We also know that the government of Vietnam has signed on to the International Covenant on Civil and Political Rights, which protects freedom of expression and freedom of the press. We also believe that within our abilities and with international support in calling attention to the issues of freedom of expression and freedom of the press in Vietnam, this issue can be turned into a U.S. House resolution. In TPP negotiations with the Vietnamese government, we call on the American government to leverage human rights and in particular freedom of speech. Please help and support us, not simply with your empathy, but also your conscience and responsibility for a peaceful and progressive world. Stand with the people of my country. A democratic Vietnam is in the interest of all of us. Thank you very much. Wonderful. I want to thank these 6 speakers, and especially because they did come from Vietnam at great risk. And we're going to take a short break because I have to run over to the Defense Committee. It will probably be about 20 or 30 minutes. We might do a nice little coffee break for you. I'm sure that our staff can show you where the coffee rooms are. And I want to thank the speakers. And if you would all do me a favor and maybe stand up and we can take a picture right here. We'll take a break and then I'll return and we'll continue with the program. Okay? So, if you will, we'll stand right here. Thưa quý vị, là tại vì dân biểu Sanchez phải chạy qua một cái buổi họp cho Ủy ban quân sự Hoa Kỳ, cho nên chúng ta sẽ phải ngừng khoảng 15 phút và mình sẽ trở lại cho cái buổi điều trần thứ hai, cho panel thứ hai. Và một lần nữa chúng ta sẽ có một cái break. Hiện giờ mình sẽ có khoảng 10-15 phút break để bà Sanchez, bà dân biểu Sanchez có thể chạy qua cái ủy ban quân sự để mà có cuộc họp. Và sau cái break thì chúng ta cũng sẽ có dân biểu Ed Roy, ông cũng sẽ đến để mà chia sẻ vài lời với chúng ta.
hai chị. Chào chị. Dạ, em biết được chị. Chào chị, hỏi chị đến trễ ha. Dạ. Hai chị ở bang nào? Thì chị có thể xin ban tổ chức cái bản tiếng Việt trên những cái lời phát biểu đó. Thì chị lại lên chủ nhiệm về tiếng Việt. À, trốn đó chị. Được mời mà phải sang nước thứ ba mới làm được visa. Vì mình sang Thái Lan thì là mình có quyền mà đi bất ngờ ban tổ chức không, ban tổ chức chỉ cho chúng ta. Thanh Trúc kính chào quý vị. Hướng đến một nền báo chí tự do và độc lập cho Việt Nam là đề tài của buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ do hai nữ dân biểu Loretta Sanchez và Zoe Lofgren cũng như dân biểu Alan Lowenthal triệu tập ngay tại tòa nhà Cannon Caucus Room ở Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là buổi điều trần diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bị các nước chỉ trích về vấn đề đàn áp các bloggers, các nhà báo tự do độc lập ở trong nước cũng như cầm tù tất cả mọi tiếng nói đối lập ở trong nước. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây. Thanh Trúc kính chào quý vị. Hướng đến một nền báo chí tự do và độc lập cho Việt Nam là đề tài của buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ do hai nữ dân biểu Loretta Sanchez và Zoe Lofgren của Hạ viện Hoa Kỳ triệu tập. Và thưa quý vị, đến từ Việt Nam gồm có các bloggers và các nhà báo độc lập là những người đã từng bị sách nhiễu, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì đã nói lên tiếng nói cũng như chính kiến của mình và họ đã gặp những trở ngại trong cuộc sống cũng như trở ngại khi qua đến Hoa Kỳ để trình bày trong buổi điều trần hôm nay. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của Thanh Trúc. Đó là quan cảnh và nội dung buổi điều trần hướng đến một nền báo chí tự do và độc lập cho Việt Nam. Đây là một đề tài rất quan trọng được Quốc hội mang ra bàn thảo vào khi cộng đồng người Việt ở Washington DC cũng như khắp nơi trên nước Mỹ chuẩn bị để kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 39 năm sau và cũng trong bối cảnh là ngày 3 tháng 5 là ngày tự do báo chí thế giới. Thanh Trúc cảm ơn quý vị đã theo dõi bài tường trình. Xin hẹn lại quý vị kỳ tới. And then take two. Em phải làm hai cái vậy em. Làm chưa? Vừa rồi là quang cảnh và xin lỗi, take three. Vừa rồi là quang cảnh cũng như nội dung của buổi điều trần hướng đến một nền báo chí tự do và độc lập cho Việt Nam với các bloggers cũng như các nhà báo độc lập từ Việt Nam sang. Và thưa quý vị, đây là những người đã bị đàn áp, đã gặp những khó khăn trở ngại trong cuộc sống vì dám nói lên chính kiến, nói lên sự thật và nói lên cái lòng khao khát về một nền báo chí và thông tin tự do ở trong nước. Bài tường trình của Thanh Trúc đến đây chấm dứt. Thanh Trúc tường trình từ Hạ viện Hoa Kỳ. Dạ, rồi. I hate to start without Bob, but in the interest of time, we'll start, and I'm sure that he'll be back because it's been how many minutes? Maybe about 20 minutes, I said? Okay, why don't we start? Okay, I think we're going to start with Deal. Good morning, Congresswoman Sanchez. First, let us begin by addressing how critical media freedom is for Vietnam. Having unhindered access to information, having a free press, or having the means to freely disseminate information and viewpoints are all aspects of media freedom. In short, media freedom is absolutely critical for freedom of speech. Without freedom of speech, the development of a civil society in Vietnam has been painfully slow and unfulfilled. Not having a well-developed and robust civil society in Vietnam is one of the main reasons why the spectacular democratic revolution that swept through many parts of the world has not reached Vietnam.
fully understanding that the Vietnamese Communist government focuses much of its efforts on restricting media freedom and essentially freedom of speech. Therefore, in order to speed up democratic change in Vietnam, we need to support the development of a civil society, which in turn demands us to focus on protecting and promoting media freedom in Vietnam. And the fight for media freedom and free speech in Vietnam needs to concentrate on two key issues: internet freedom and the Hanoi regime's rule by law. Right now, over a third of the Vietnamese population is online. Citizen journalism through blogging represent a de facto free media. In addition, social networking sites such as Facebook provide online freedom of association and freedom of assembly. Realizing how the web is empowering the people, the Hanoi regime is stepping up efforts to censor the use of the internet through three approaches. First, by filtering and blocking many websites, but that has only motivated Vietnamese people, especially the youth, to learn how to circumvent. Circumvention is becoming the civil disobedience of the 21st century. Second, resorting to cyber attacks against independent websites and malware to spy on internet users. My organization, Vietnam, has experienced these attacks firsthand and has documented the Hanoi government's online abuses. And lastly, by harassing and detaining bloggers. But this has only motivated other activists to speak out against the persecution and lead to international recognition for many bloggers who are currently locked up in prison. Hanoi also has relied on the rule by law approach, applying sweeping national security provisions to suppress basic rights. To curtail freedom of speech, activists are charged with vaguely worded articles in the penal code, such as conducting propaganda against the state, which is Article 88, subversion of the people's administration, Article 79, or abusing liberty and democratic rights, Article 258. And recently, the Hanoi government issued Decree 72, restricting the sharing of news articles on social networks. Vietnamese law also authorizes administrative detention without trial, deeming peaceful dissidents as a threat to national security and placing many under house arrest. To avoid international criticism, authorities have sometimes applied non-political charges such as tax evasion to jail high-profile activists such as blogger Điều Trần and attorney Lê Quốc Quân. The UN Working Group on Arbitrary Detention has ruled that recent arrest and detention of democracy activists, including members of Vietnam, are a violation of international law. In order to protect media freedom and ultimately to support democracy in Vietnam, I would like to make the following recommendations. Number one, to call for political prisoner releases. The list of prominent political prisoners include attorney Lê Quốc Quân, bloggers Điều Trần, Phong Tần, and Paulus Lê Sơn, land rights activist Trần Thị Thúy, musician Việt Ca, pastors Dương Kim Khải and Nguyễn Công Chính, and young human rights defenders including Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, and Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Number two is to outreach to civil society. The U.S. Embassy in Vietnam should continue to meet with and support independent grassroots organizations, especially those advocating for social reform, legal reform, and human rights. In addition, engaging with human rights defenders and the relatives of those in prison would be very helpful. Number three is to focus on legal reform. Insist that the government of Vietnam abolish Articles 79, 88, and 258 of the Penal Code and Decree 72. Raise the issue of human rights lawyers losing license to practice. Request for embassy officials to attend political trials and insist that the government of Vietnam respect the rights to assemble, to exercise free speech, and to form civic organizations. And lastly, integrate human rights into the overall bilateral relationship. Incorporate legal reform and internet freedom into the agenda for promoting higher education and trade with Vietnam. Develop a roadmap linking human rights improvements with closer economic and security ties, and continue to raise human rights during all congressional and executive branch visits to Vietnam. Thank you for this wonderful opportunity. Great. And now we're going to hear from Lucy Liu, President of Radio Free Asia. Thank you. Thank you so much. I want to thank you, Congressman
Lachlan for inviting us here and for allowing RFA to be in this important briefing. I want to thank you for your leadership on behalf of everybody here and inside Vietnam on the human rights conditions there and on behalf of Radio Free Asia. And I really want to say thank you to the 6 incredibly brave people that made it here. Ever since they arrived here, they have been under continuous attack by state media in Vietnam, as well as Vietnam and RFA, and I'm sorry. I just admire your work so much, and anything that Radio Free Asia can do to help communications and free media, free press, the free flow of ideas inside Vietnam, it's a privilege for us to do that. Vietnam presents a serious challenge, but not one without hope, as embodied in the spirit and bravery of all of you here today. The citizens of Vietnam have a thriving capacity for technology adoption and innovation, and this is no accident. Over the last 15 years, the Vietnamese government has struck a path that has been enormously helpful for its economic stability in growing the internet communication technology infrastructure. As Zian points out, 131.6 million mobile phones and almost 4.8 million broadband internet users make up an estimated 40% of the 89 million citizens online. Vietnam's internet use, the highest in Southeast Asia, has led to an explosion in social media, as we've heard from our bloggers. And more than 20 million Vietnamese use Facebook, despite the fact that it's regularly blocked. Vietnam's government clearly has a love-hate relationship with the internet. Loves it for the economic growth, hates it for the free ideas. Nothing promotes internet censorship circumvention like not having access to the web. So today, Vietnamese citizens are the world's most prolific users of circumvention technology, among those living in closed societies and among the most creative. Now using the standard of visual memes to make satirical social commentary that we have observed throughout China. The government has utilized, as Ian said, many methods to police the web, restricting information and engaging in ever-widening efforts to monitor its citizens online. Citizen Lab at the University of Toronto found strong evidence that Vietnam uses FinSpy, a surveillance software that is capable of recording communications like voice calls, text, emails, file downloads, and providing live surveillance of mobile devices. Beyond the many technical ways to censor the internet, which I'm not going to go through, one of the most effective tools is by filtering for sensitive content. That is everything we're talking about today. Human rights, religious freedom, worship, promotion of democracy, internet freedom, and anyone and everyone who are going to talk about those things, including RFA. An important trend that we need to pay attention to is the increasing attention that's being paid to disrupting the growing number of dissident websites emerging within the country. Particularly, as I mentioned, the use of sock puppets or, fake netizens who are actually anti-netizens that go on to all of these common social media platforms and attack, the ideas and the people that have been raising these ideas is ever increasing, and it's a very, very difficult thing to stop. In 2010, a government official bragged that his department had destroyed 300 web pages and personal blogs by using DDoS attacks, malware, spyware, redirection, and blocking. Something he was really proud of. Last year, more than 60 people were imprisoned for peaceful political protest, including 14 bloggers in one single day. The physical censorship methods include in-person surveillance and the use of long-range microphones, not to mention assault threats and searches of property. These brave bloggers with us today
and their families have themselves suffered physical and psychological abuses and relentless intimidations. Despite the dogged efforts of Vietnam's ID police, we know that the Vietnamese people are managing to access sites like Radio Free Asia online. In just October last year, our Vietnamese website had close to 520,000 unique visitors from inside Vietnam. Those are only the ones that we can count. 65% of our Vietnamese YouTube followers are from inside Vietnam, and our Vietnamese YouTube videos get 80,000 views daily. It's incredible the initiative that all of the people in this room and people in Vietnam are showing for the desperate need to have free speech. To date, Radio Free Asia is officially barred from having reported in Vietnam. When our staff reporters' stories go there, they're threatened, their families are threatened. We recently had to pull a reporter out of Thailand because a message from Vietnamese social media stock office said that the best prey for assassins is an RFA reporter. So, not very discreet. Those who are interviewed at RFA, those who are sourced with RFA, those who are associated with RFA have been arrested and sentenced to prison, and this is something that grieves us enormously. Despite all of this danger, in 2013, RFA began contracting with 6 prominent bloggers inside Vietnam, from whom were getting reports, images, video of demonstrations and protests that had never before been seen. Last year, a small team from Radio Free Asia's Open Technology Fund visited Vietnam, circulated among ordinary citizens, met with activists, and observed the whole country's internet communication technology infrastructure up close. And hopefully by May 9th, we are targeting a release of the report that landscapes the work that was done by the tech team inside Vietnam. The activists that we spoke to tread a dangerous path. As you know, they understand that the government is watching them, monitoring them, and pose a real threat. But this fear has not stopped them in their use of technology to get their message out, rally support, and organize. During this trip, a peaceful multi-city rally took place to draw attention to human rights abuses in Vietnam. Surprise. After 2 participating Saigon-based activists were taken to jail, their families and friends gathered at the police department and were soon severely beaten. Our tech team members observed a sister losing her teeth after being beaten by a police officer. Instead of retreating, supporters captured the incident on their smartphones and posted the images immediately on Facebook. It is this spirit of continued struggle and brave resistance that inspires us at RFA daily. And all of us in this room today are similarly inspired by that bravery. We need to pick up the banner and spread the truth in solidarity with those on the ground. The U.S. and the international community have a clear opportunity and responsibility to improve the situation. By continuing to increase support for the development, localization, and distribution of internet freedom tools to Vietnamese end users, we can improve their security online. Helping the courageous netizens from whom we heard today and so many others through expanding safe access to the free flow of information and communities online, we can nurture and enable free press and free assembly where it's forbidden. And we applaud Congress's recent increase in 2014 for funding internet freedom technology and look forward to ensuring that Vietnamese citizens receive the benefits of this expansion. Thank you for having us. Thank you. And lastly, we have Bob Diaz, who is the Asia Program Coordinator for the Committee to Protect Journalists. Welcome. Thank you, Congresswoman Sanchez, and our gratitude to Congresswoman Lofgren, too, and the panel members, and all the people who preceded us in the earlier session. It's a small number of people that we've met today, but in fact, they represent a much larger community and one facing great risk
founded in 1981 with the goal of defending journalists worldwide. As the definition of what constitutes journalism has changed with the advent of the internet and other digital media platforms, CPJ has come to represent not only traditional journalists, but bloggers and others who use social media as well. Nowhere is this more evident than in Vietnam, which ranks as the 5th worst jailer of journalists in the world, despite its relatively small size. CPJ's numbers are sometimes lower than other organizations because we try to separate people who we consider journalists rather than human rights activists or political activists. But with the advent of social media, this distinction is increasingly harder to make. And in a country like Vietnam, where there's no mainstream independent media, these people have come to play a much more important role. By CPJ's numbers, in Vietnam, there are at least 17 journalists currently being held behind bars. And remember, these are people that we consider not just social activists or political activists, but people who were practicing journalism at the time they were jailed. Of those 17 in prison, 14 are held in relation to their online journalism. The remaining 3 work in traditional print media. The longest held prisoner, blogger is Nguyen Van Hai, was first arrested in 2008 on tax evasion charges and then held and retried in 2012 for conducting propaganda against the state. He is one of the 3 founding members of the Free Journalists Club website, which was established in 2007, but it's now defunct. A court found the group guilty of abusing the popularity of the internet to post articles which undermined and blackened Vietnam's leaders by criticizing the Communist Party and destroying the people's trust in the state. Their convictions were upheld on appeal paper in 2012. We're accustomed to seeing these broad, sweeping charges resorted to by many authoritarian states, and Vietnam is no exception to that. I'll go into the list of laws that were clearly delineated by the speakers before me. Of 14 who were held in prison on anti-state charges, almost all of them are accused under Article 88 of the Penal Code, a vague law that bars conducting propaganda against the state and is punishable by up to 20 years in prison. A few are held under Article 258 for abusing democratic freedoms. One blogger is charged with tax evasion. He's expected to eventually be retried on state charges, just as was done with Nguyen Van Hai. Of the print journalists, one is held on anti-state charges, and the other 2, who are investigative reporters for government newspapers, are held under bogus bribery charges. Many of them complain of abusive treatment, extended periods of isolated confinement, and poor medical care while in jail. The journalists are being held because Vietnam maintains some of the most severe media controls in Asia. All news media in the country are owned and controlled by the one-party state. There are no privately run news outlets. Forbidden topics include the activities of political dissidents and activists, factional divisions inside the Communist Party, human rights and pro-democracy issues, and any mention of ethnic differences between the country's once divided northern and southern regions. Reporting on anti-China protests related to territorial disputes or China's financial investments in Vietnam are also barred. As the economy grows, the authorities have also blocked criticism of the government's economic management, land conflicts between the government and local communities, and the business dealings of the top Communist Party members. This clampdown dates back to 2008, when the government began to suppress independent bloggers in a bid to bring the internet under the same strict regulations and controls that are used to censor and guide the mainstream media. Still, the number of politically oriented bloggers has grown alongside the country's fast-rising internet penetration rates, estimated by the government to be about 40%.